हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल मस्के सर. विद्यार्थी मित्रांनो, माझ्या चॅनलवर तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. सो फ्रेंड्स, इन दिस व्हिडिओ वी आर गोइंग टू लर्न warming up activities, English workshop and activities from the language study section of the lesson World Heritage of 10th class की वर्ल्ड जागतिक वारसा किंवा वारशांचे जग या इयत्ता 10वीच्या पाठाच्या ज्या काही वॉर्मिंग अप ॲक्टिव्हिटीज, इंग्लिश वर्कशॉप आणि लँग्वेज स्टडीच्या ॲक्टिव्हिटीज आहेत त्या आपण आजच्या या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. चला तर मग सुरुवात करूया. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So begin with warming up activities, which includes chit chat. Question 1. I can talk about the word. हा लेसन झाल्यानंतर तुम्ही या गोष्टीवर कदाचित आपलं मत मांडू शकाल. From groups of 6 to 8 students, each group should select any one continent and share the following information about each. Important cities, sightseeing places of tourist interest, food specialty, cuisine, wildlife, different types of region and vegetation, human life. तुम्हाला कोणताही एक कंटिनेंट, एक खंड तुम्हाला त्या ठिकाणी सिलेक्ट करायचा आहे आणि दिलेल्या पॉइंट्सवर तुम्हाला त्याबद्दल माहिती पुरवायची आहे. आन्सर: इम्पॉर्टंट सिटीज लंडन, पॅरिस, व्हिएन्ना, बार्सिलोना, डब्लिन एटसेट्रा. Sightseeing places of tourist interest, रोम, पॅरिस, फ्लोरेन्स, व्हेनिस, ॲम्स्टरडम. तर आपण युरोपमध्ये जाणार आहोत. फूड स्पेशलिटी, क्युझिन, सॉसेस अँड चीज, पास्ता अँड पिझ्झा, आरांचिनी इन इटली, पियारोगी इन पोलंड, हॉट डॉग इन लंडन. सो दीज आर द डिफरंट फूड स्पेशालिटीज ऑफ दॅट पर्टिक्युलर प्लेसेस. वाईल्ड लाईफ, European mammals, hedgehog, bat, deer, etc. European birds, cuckoo, black-throated diver, great northern diver, etc. European reptiles, which includes adder, lizard, grass, snakes. European wild animals, wild boar, reindeer, raccoon, dog, etc. European amphibians, frog, toad. Different types of region and vegetation. Mediterranean region, evergreen small scrub forest, mixed forest region, broad leaf trees, maple, oak trees. Northern forest region, spruce, fir, pine, larch. म्हणजे ह्या ठिकाणी वेगळ्या प्रकारचे जे काही व्हेजिटेशन आहे, ग्रीन म्हणजे वेगळ्या प्रकारचे झाडं झुडपामध्ये जे काही विविधता आहे त्या ठिकाणी आपल्याला लिहायचे आहे. ह्युमन लाईफ, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन युरोप आर डेव्हलप्ड. ॲज वी ऑल न्यू, द पीपल हॅव ॲक्सेप्टेड मॉडर्न टेक्निक्स. द पीपल लिव्ह देअर इन हार्मनी. प्रिपेअर travel brochure or leaflet of your native place or any town, historical place, hill station to attract tourists using the points below. एक टुरिस्ट लिफलेट आपल्याला या ठिकाणी तयार करायचे आहे. मग यामध्ये तुम्ही तुमची नेटिव्ह प्लेस सुद्धा निवडू शकता, तुमचे राहतं ठिकाण, शहर जे काय आहे ते. सो आय हॅव चोजन माय ओन डिस्ट्रिक्ट, नांदेड. How to reach there? Nearest railway station, Huzur Sahib, Nanded. Nearest airport, Sri Guru Gobind Singh Airport, Nanded. Nearest bus stand, Central bus stop, Nanded. Local buses available regularly. Top 5 spots to visit. म्हणजे ज्या ठिकाणी 5च्या ज्या काही सुप्रसिद्ध अशी ठिकाणं आहेत भेट देण्यासारखी, त्यामध्ये सचखंड गुरुद्वारा इज द मेन अट्रॅक्शन ऑफ नांदेड. माहूर, विच इज a temple of Renuka Mata. Kaleshwar, which is a temple of Mahadev. Kandar Fort, historical fort, and Vishnupuri Dam and hotels. The ancient temples, we found some ancient temples in there. Special features of these spots. Sachkhand Gurudwara, the holiest place for Sikhs community.
की शीख धर्मियांसाठी अतिशय पवित्र असं स्थान म्हणजे तो सचखंड गुरुद्वारा आहे की नांदेड शहराचं मुख्य अट्रॅक्शन. माहूर रेणुका माता टेम्पल ऑन हिल्स बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड दत्ता. कालेश्वर अ महादेव टेम्पल. विष्णुपुरी डॅम प्लेस विथ नॅचरल ब्युटी. होटल ओल्ड टेम्पल्स. हॅव फन एंटरटेनमेंट. सो देर आर सो मेनी प्लेसेस विच कॅन एंटरटेन यू. नाना नानी पार्क, विसावा गार्डन, गोविंद बाग, ओल्ड सिनेमा थिएटर अँड डीमार्ट स्टोअर. माउथ वॉटरिंग स्पेशल क्विजिन, स्पेशल खिचडी ऑफ नांदेड, राईस प्लेट, झुणका भाकर एटसेट्रा. अदर नियरबाय साइट सीइंग स्पॉट्स कंधार फोर्ट, ओल्ड फोर्ट इन नांदेड, गोदावरी रिवर, university. So we can frame tourist lip later just like this. So you are free to choose your own native place. Margin questions. What significant aspects should a World Heritage Sites have? कोणते महत्त्वाचे घटक की एखाद्या जागतिक वारसा स्थळामध्ये असायला हवेत? A World Heritage Site should have significant cultural or natural importance to humanity. की आपल्या मानव जातीसाठी ते नैसर्गिक किंवा सांस्कृतिक दृष्ट्या त्याचं महत्त्व असायला हवं. What do World Heritage Sites include? कशाचा समावेश असतो? A World Heritage Sites includes forests, lake, buildings, cities and monuments. Why did UNESCO launch an international campaign in 1959? UNESCO launched an international campaign in 1959 for the dismantling and movement of the temples to higher ground in Egypt. Why did a White House conference in the United States call for a World Heritage Trust? A White House conference in the United States called for a World Heritage Trust to protect historic cultural sites but to also protect the world's significant natural and scenic sites. What does the World Heritage Committee consist of? कशाचा समावेश असतो जागतिक वारसा समितीमध्ये? The World Heritage Committee consists of representatives from 21 state parties that are elected for 6-year terms by the World Heritage Center's General Assembly. What is the World Heritage Committee responsible for? कशासाठी ती जबाबदार आहे? The World Heritage Committee is the main group responsible for establishing which site will be listed as a UNESCO World Heritage Sites. की जागतिक वारसा समितीचा जबाबदारी काय आहे तर ज्या काही जगामधल्या जे काही स्थळ आहेत त्यापैकी कोणत्या स्थळाचा जागतिक वारसा स्थळामध्ये समावेश करावा ह्याची संपूर्ण जबाबदारी या जागतिक वारसा समितीकडे असते. When was the Convention concerning the protection of world cultural and natural heritage adopted and by whom? The Convention concerning the protection of world cultural and natural heritage was adopted by UNESCO's General Conference on November 16, 1972. Who makes recommendations to the World Heritage Committee? Two advisory bodies consisting of the International Council on Monuments and Sites and the World Conservation Union make recommendations to the World Heritage Committee. What is the Peru's Machu Picchu example of? पेरूचं जे माचू पिच्चू नावाचं जे काही हे पर्वत आहे तो कशाचं उदाहरण आहे? पेरूज माचू पिच्चू is an example of a natural and cultural world heritage site. की नैसर्गिक आणि सांस्कृतिक दोन्ही दृष्ट्या महत्त्वाचं असलेलं. So some of the activities from English workshop.
Write the importance of the years given below with the refer to the World Heritage Sites. की काही वर्ष दिलेली आहेत आणि त्याचं महत्त्व आपल्याला या ठिकाणी लिहावायचं आहे. Year and importance 1959. To protect the temples and artifacts, UNESCO launched an international campaign. In 1965, a White House conference in the United States called for a World Heritage Trust. The International Union for Conservation of Nature developed similar goals and presented them at the United Nations Conference on Human Environment. The conviction concerning the protection of world cultural and natural heritage was adopted by UNESCO's General Conference. There are 890 World Heritage Sites that are located in 148 countries around the world. So these are the important events that happened in the given year. Next question. Name the following. The country where Mount Hongshan is situated. So I have already highlighted the answers in red color. China. The famous dam in Egypt on river Nile. The place where the conference based on human environment was held, Stockholm. The country in which the highest number of World Heritage Sites are, Italy. The body which can exclude a site from World Heritage list, the World Heritage Committee. Complete the following sentences. Number 1. The World Heritage Sites includes cultural, natural and mixed sites. आपल्याला ब्रॅकेटमध्ये दिलेले आहेत आणि मी या ठिकाणी तुम्हाला सरळ आन्सर म्हणजे तुम्हाला सरळ रेड कलरने हायलाइट केलेले आहेत आन्सर्स. There were around 890 World Heritage Sites in the world. The role of World Heritage Committee is to establish which sites will be listed as a UNESCO's World Heritage Site. The tenure म्हणजे त्या कार्यकाळ म्हणतो आपण of World Heritage Committee is 6 years. We can get more information about World Heritage Sites from its websites WHO, UNESCO.org. Complete the following web by giving reasons why World Heritage Sites are in danger. की ज्या काही जागतिक वारसास्थळ आहेत ती का धोक्यामध्ये आहेत याची कारण आपल्याला या ठिकाणी द्यावायची आहेत या वेबच्या माध्यमातून. World Heritage Sites are in danger because of poaching. Poaching म्हणजे बेकायदेशीर शिकार. Earthquakes ह्या काही नैसर्गिक संकट आहेत. अनकंट्रोल अर्बनायझेशन अनियंत्रित अशी वाढणारी लोकसंख्या शहरीकरण. हेवी टुरिस्ट ट्रॅफिक पर्यटकांचा होणारा लोंढा. एअर पोल्युशन हवा प्रदूषण. ॲसिड रेन अम्ल वर्षा म्हणू शकतो आपण त्याला. नॅचरल डिझास्टर ज्या काही नैसर्गिक आपत्ती आहेत. अँड वॉर युद्धामुळे ह्या सगळ्या गोष्टीमुळे कारणामुळे जी काही जागतिक वारसास्थळ आहेत ती धोक्यामध्ये आलेली आहेत. आन्सर इन युअर ओन वर्ड्स. आपल्याला आपल्या शब्दामध्ये उत्तर लिहायचे आहे. व्हॉट आर द ड्युटीज टुवर्ड प्रिझर्वेशन ऑफ एनी हिस्टॉरिकल साइट्स. की कोणते ऐतिहासिक ठिकाण त्याचं जतन करण्याच्या आपले कोणकोणती कर्तव्ये आहेत. तर आन्सर असं आपल्याला लिहिता येईल. हिस्टॉरिकल साइट्स लाईक फोर्ट्स, मॉन्युमेंट्स, पॅलेसेस आर आवर व्हॅल्युएबल नॅचरल हेरिटेज. सो इट इज आवर प्राइम ड्युटी टू प्रोटेक्ट देम. When we visit such sites, we should never spoil their beauty by scribbling something on their walls or anywhere. We should never write and carve names because it makes them ugly and spoil their original beauty. We should never throw garbage anywhere. की
कोणत्याही आपण जेव्हा एखाद्या ऐतिहासिक स्थळाला भेट देतो तेव्हा या वरील गोष्टीची आपण नक्की काळजी घेतली पाहिजे. Why should we preserve the World Heritage Sites? We should preserve the World Heritage Sites because such sites are our ancient treasures. आपल्या ते काही प्राचीन आपला खजिना आहे तो we got from our ancestors की जो आपल्या पूर्वजांनी आपल्याला दिलेला आहे. They remind us of our past glory, art and culture. They will continue to inspire us and give us knowledge of our past. They are our national treasure. की आपल्या भूतकाळाची ते आपल्याला आठवण करून देतील आणि आपल्याला नेहमी प्रेरित करतील आणि जो की आणि त्या एक आपला राष्ट्रीय खजिना म्हणून आपल्या सोबत सतत राहतील. What is the role of World Heritage Sites in promoting tourism in any country? की जागतिक वारसा स्थळांचा जगामध्ये जे काही पर्यटनात वाढ केली जाते त्यामध्ये त्यांची नेमकी काय भूमिका आहे. तर आपल्याला असं म्हणता येईल द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स प्लेज an important role in promoting tourism in any country. Such sites attract a huge traffic of tourists in the particular place which they belong to. Because of a huge number of tourists, the economy of the place also become strong. This industry can serve millions of people and employment. They play an important role in the development of the place. Read the following duties towards preservation of any historical sites and make sentences about each of our duties. Obey rules and regulations. Visitors must obey the rules and regulations displayed at the entrance. Maintain discipline and order. Maintain cleanliness. Use dustbins and garbage bags. Observe silence, maintain environmental safety, protect our country's history, heritage. आन्सर आता आपल्याला असेल इट इज ते जे आपल्याला काही ते फ्रेजेस दिले त्याहून आपल्याला आपली स्वतःची वाक्य तयार करायची आहेत. बघा पहिलं जसं इट इज अवर प्राइम ड्युटी टू मेंटेन डिसिप्लिन अँड ऑर्डर. इन फॅक्ट वी मस्ट मेंटेन डिसिप्लिन अँड ऑर्डर. We should maintain cleanliness in such sites. We must not throw garbage anywhere. We must use dustbins and garbage bags to throw garbage. We must follow silence in such places. We should maintain environmental safety. It is our prime duty to protect and maintain our country's history and heritage. Complete the following flow chart by choosing from the options given below to show how any sites of country can become a World Heritage Sites. हा फ्लो चार्ट काय करायचा आपल्याला या ठिकाणी पूर्ण करायचा आहे की एखादं स्थळ नैसर्गिक असेल सांस्कृतिक असेल की त्याचा जागतिक वारसा स्थळामध्ये कशा प्रकारे समावेश केला जातो त्याचा हा एक प्रवाही तक्ता जो आपल्याला पूर्ण करावायचा आहे. Number 1. Inclusion of the name of sites for the nomination in a tentative list after an inventory in the country or the state. Number 2. Inclusion of the names of a site from tentative list to the nomination file. Number 3. A review of the file included by the advisory bodies. Number 4. Decision of the World Heritage Committee after review of the nominated file. And last, the name of the site is inscribed on the World Heritage List after meeting the criteria. Match the pairs to define different zones of the World Heritage Sites. तर आपल्याला काय करायचे या ठिकाणी मॅच करायचे जोड्या लावायच्या आहेत. Following are the ways to preserve World Heritage Sites. Transfer these points into a small paragraph. Suggest a suitable title. Practical conservation of posterity, human-animal trespassing,
unmonitored, uncontrolled, unrestricted access, threat of local administrative negligence. So the answer is World Heritage Sites, a global harmony. Nowadays, many countries are trying their best to attract the tourists all over the world. This is possible only when everyone preserves the art, sculpture and culture of our country. If all countries decide to conserve their cultural or historical sites, it brings prosperity to their countries. Unless we become familiar with one another, we cannot understand the custom and the culture of different nations. World Heritage Sites are the symbols of harmony and unity. The particular monument or a site reflects the tradition and the culture of the country. If we want to make our relationship strong, we must exchange and understand the culture. Many evil people try to harm the heritage sites when they visit any historical or cultural places. They try to carve on the walls. If it seems bad, we should preserve our national property in the form of monuments and ideal places. Many people consider that protecting the sites is the responsibility of the government, but it is wrong. It is totally wrong. It is the duty and responsibility of all. If we try to preserve the place, preserve the world heritage, we find unity in diversity among the nations. Find from the text minimum 8 words related to cultural heritage and make a word register. Arrange them in alphabetical order. Words related to cultural heritage: temples, culture, literature, artifacts, sites, territory, monuments, art. Alphabetical order: art, artifacts, culture, literature, monuments, sites, temples, territory. Look at the words and their meanings. Underline the correct alternatives. डिटरमाइन या ठिकाणी पिवळ्या रंगामध्ये त्याचा जो काही मिनिंग आहे, अर्थ आहे, तो त्या ठिकाणी मी हायलाइट केलेला आहे. डिटरमाइन मीन्स डिसाइड. मोन्युमेंट्स, मेमोरियल बिल्डिंग. सिग्निफिकन्स, इम्पॉर्टंट. डिझास्टर, कलॅमिटी. ह्या ज्या काही ॲक्टिव्हिटीज आहेत विद्यार्थी मित्रांनो, तुमच्या परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्त्वाच्या आहेत. Rewrite the following sentences using not only but also and as well as in two separate sentences. आपल्याला दोन स्वतंत्र वाक्यामध्ये not only but also किंवा as well as चा वापर करावयाचा आहे. UNESCO and the International Council on Monuments initiated a draft convention to create an international organization responsible for protecting cultural heritage. Not only UNESCO but also the International Council on Monuments initiated a draft convention to create an international organization responsible for protecting cultural heritage. UNESCO as well as the International Council on Monuments initiated a draft convention to create an international organization responsible for protecting cultural heritage. Number 2, the state parties are responsible for identifying and nominating new sites. Not only but also. The state parties are responsible not only for identifying but also nominating new sites. The state parties are responsible for identifying as well as nominating new sites. Number 3, not only Opera House in Australia
but also historic center of Vienna in Austria are cultural sites of World Heritage. Number 2, Opera House in Australia as well as the historic center of Vienna in Austria are cultural sites of World Heritage. World Heritage sites can be a combination of both cultural and natural areas. World Heritage sites can be a combination of not only cultural but also natural areas. World Heritage sites can be a combination of both cultural as well as natural. To protect the temples and artifacts, UNESCO launched an international campaign. Not only to protect the temples but also artifacts, UNESCO launched an international campaign. To protect the temples as well as artifacts, UNESCO launched an international campaign. या ठिकाणी नॉट ओनली आणि बट ऑल्सो आणि ॲज वेल याचे दोन्ही स्वतंत्र वाक्य तुम्ही पाहू शकता. Rewrite the following sentences replacing as well as by no sooner than. For example, as soon as he came, they all gave an applause. No sooner did he come than all gave an applaud. As soon as the bill is passed, it will become an act. No sooner is the bill passed than it will become an act. की तुम्हाला माहिती आहे की जसं आपण as soon as च्या वाक्यामध्ये no sooner चा वापर करतो तेव्हा प्रथम पहिल्यांदा घडलेल्या क्रियेच्या वाक्यामध्ये आपण किंवा as soon as च्या वाक्यामध्ये no sooner चा वापर करतो. आणि एक महत्त्वाची गोष्ट आपल्याला लक्षात ठेवावी लागते की ते म्हणजे ज्या वाक्यामध्ये आपण no sooner चा वापर करतो त्या वाक्याचं रूपांतर आपल्याला yes no टाइप क्वेश्चन मध्ये करावं लागतं आणि फक्त आपल्याला त्या ठिकाणी क्वेश्चन मार्क मात्र देता येतं नाही. As soon as the thief escaped, the family informed the police. No sooner did the thief escape than the family informed the police. As soon as you have finished, you can submit your answer papers. No sooner have you finished than you can submit your answer papers. As soon as they can manage, they should change their house. No sooner can they manage than they should change their house. As soon as the bell will ring, the school assembly will start. No sooner will the bell ring than the school assembly will start. Prepare a tourist leaflet on any of the following. You may refer to the points given in warming up activities. Your hometown, your historical place, a place of natural beauty, a place of pilgrimage. तुम्ही करू शकता. आपण या सुरुवातीला एक लिफलेट तयार देखील केलेलं आहे.